Imagine das du stest einer Frau gegenüber die dich valigen Ehrenbahn sieht. Was wär wenn du die matcht hittest, nur ein paar Wort zu sagen hein fach aber tiefgreifend Wort, die Sioch lange noch dem Gespräch noch über dich net, klingt das nicht noch in Traum. Da hier ist die Hart Wahrheit, die meisten Männer scheitern, demat, warum mal sie nicht verstehen, was Frauen im Innersten wirklich. Frauen werden nicht direkt zugeben, aber sie sennen sich noch komplimenten die oberflächlich bemerkungen hinnisken, Kompliment, die auf einer tieferen Ebene und die hier liegt die Wahrkraft, wenn du dies Vorhigkeit geht es nicht nur darum, sie zu beeindrucken, sondern Verbindung zu schaffen die so stark ist, dass sie ihr sich twice auf dich vernedert. Hallo, ich bin James, und die Hut tauchen, wherein ein Wahrheit ein, die meisten Männer nicht renwallen, die sie aberdringen brachen, die Art undewist, wie du ein Frau, Komplimenters sagt als ober dich aus. Es geht nicht darum, leer schmeichelein zu, vertilen oder, Klischee zu es geht das langfristige darum, etivos real, und die hier kommt der Stoicismus ins Spiel, willkommen bei Stoic Monarch. In diesem Video erkenden wir die drei kraftvollsten Kompliment. Die Frauen nicht nur auf dich aufmerksam machen, sondern dich auch wirklich schätzen werden. Dies Kompliment gehen aber das Übliche hinaus, sprechen direkt ihr Herzen und die schaffen ein stark bleiben Verbinden. Bleib dran und lern. Wie stoisch Philosophie den Wort Tiger machen kann, als du hittest borstellen QAnon bever, wherein Verges nicht zu abonnieren, und die Glock zu, demat du keinen transformen in Halt, wie diesen verpasst. Lass uns 1.000 likes für dieses Video anstreben und die Geheimnis der Anziehung. Marcus Aurelius, sagt die Animal, das Glückdienst, Lebenshangt von der Qualität deiner Gedanken, AB, in Litschewis hangt der Erfolg deiner, Beziehungen von der Qualität deiner Wort AB, Kompliment, Diosectum, Verstanius, und dein sich stammen, sind in der heutigen, weltflüchtiger Interaktion, sie zeigen Stärkwasheit, unseld Vertrauen, Eigenschaften, die jeder, man von hohem Wort besitzen sollt. In dessen Video word ich drei revolutioner, Kompliment vorstellen die, ober den typischen, du bistchen, sprach hin, Kompliment, die nicht nur dazu foren, das, sie sich besonders fühlt, sondern dich, auch als den man Position, and den sie ständig denken, wird, dat hier ist der Deal. Wenn du dich gemmels wie, ein weiterer Tipp in einem, mir von Mittelmeget gefhilt, sage ich dir, wie du das Skriptum 300, das hier sind keine, en Mixbruch, sondern Worksuge für den Aufbau Eagle, Obi, sie sich bereits für dich interessiert, oder dich noch nicht bemerkt hat. Dies Strategien helfen dir, als die Person aufzufallen, auf die sie gewartet hat, aber denk, deren Komplimentiernen nicht dazu, Bestätigung zu suchen, oder dienen, Wort zu es geht darum, zu zeigen. Ein Mann von Wort betelt nicht Aufmerksamkeit, fordert, sie durch Präsenz. Intelligenz und HANDELN.WENN. Du also bereit bist, dich weiters wenn gewinnen, Platz und Lass unsend, was du nicht tun solltest, die Regeln des Spiels werden, sich gleich, bever tachen, nimm dir einen Moment, Zeit zu abanya an, wenn du bereit bist, zu transformieren, wie du Beziehungen, mighty der Kraft, des Stoicismus, hand, Jedes Video ist, ein Schritt zur Meisterung deiner, Denkweise, und dem Aufbau sinnvoller Verbindungen. Lass unser Sach kommen, die meisten Männer haben keinen Schimmer, wie man, eine Frau riecht. Sie denken, es geht nur darum, etwas Süßes zu sagen oder eine allgemeins du bist. Shenzhou, Jugern und zu hoffen, dass es funktioniert. Lass mich dir sofort sagen, dass das ein nichts Kompliment bestet nicht nur aus. Es geht darum, dass sie etwas exfolgt. Wenn es richtig gemod wird, ist ein Kompliment wie das Pflanzen eines Gedankens in ihrem Kopf. Der sich lange nach deinem Wiegung, es ist der Gedank, der sie fragt, warum fühlt sich dieser Tipp anders an, warum kann ich nicht aufhören, an zu denken, daher ist die brutale Wahrheit, die meisten Männer verstehen das nicht, entweder übertrieben sie es, untertrieben es oder noch schlimmer, sie machen als aber sich selbst beweisen magischen Formel kommen. Lass uns darüber sprechen, was man nicht tun soll. Vertrau mir, hier stolpern, die meisten, hast du jemals einen, man Hunter, die sozialen Medien einer Frau, mit hers Emojis, überflutet oder ihr Zoom, millionsten Mal sagt, wie schön sie ist. Rate mal, was, sie ist nicht, sie rollt mit den, Ogen den, sortiert, in die gleiche Kategorie wie,
Jeden anderen Curl, der denkt, Schmeichele ist gleich Anziehung. Hier ist der Springenpunkt, wenn du nur ihr Ocean lobst, hast du das Spiel, bereits sicher ihr zu sagen, dass sie schon ist. Bringt möglicherweise ein Lächeln auf, ihr Gesicht aber es last dich nicht herverst. Frauen haben das als, schon was sie nicht oft genägieren, sind Kompliment. Die wirklich, Zulen, lass mich das, für dich aufschlüsseln. Ein Ex-Kompliment geht aber ober, es geht nicht nur das, was du siehst, sondern das, was du bemer. Und de Geno dalit die Kraft, wenn sie zum Beispiel ihr Frisser undert, oder etwas, Subtles in ihrem Look, hinzufügte und du skid. Dies Farb, stet dir wirklich, Gott. Sie hobde etwas einzigartiges herver, dann komplimentierst du nicht nur ihr Usien. Du sagst ihr, ich sehe dich. Ich bemerk, die kleinen Dinge, die meisten Munner, obersehen aber, higher word, noch besser, wenn du als Mann von Home, Wort herverstecken musst du tiefer gehen. Sie zu loben, für ihren Verstand, oder Charakter ist dort, wo die Warmage passiert, Frauen fühlen, sich nicht nur zu Manieren hingezogen, die sie schon fühlen lassen, sie fühlen sich zu Manieren hingezogen, die sie verstanden fühlen lassen. Denk mal darüber noch, wie oft, denkt Geminan darüber noch, zu sagen, ich bewonder, wie ruhig, untergelassen du unter Druck, bleibst oder ich leb. Den Durchhaltevermögen das ist ins Fascinierende, wenn du der Tipp bist, der Sag wirst du unvergesslich warm, weil du ihr nicht nur das Ego schmeichelst sondern auch ihr Zelle ans. Lass uns jetzt ein wenig Stoisch ich einbringen, denn Globis oder nicht des Stoicismus ist ein Spielwechsler. In Marcus Aurelius sagt einmal, nimm den Gedanken, en die Schickenheit des Lebens, and dies gleich Prinzip gilt hier, acht auf die Schickenheit ihres Charakters, ihrer Wort, ihres wie, Kompliment wie die sie sagen, dass du nicht nur ein weiterer Tipp bist, der ihr Aufmerksamkeit jat, sondern dass du jemand bist, der ihren Wort jemand, der, ober das Oberf, und die Glob, mir das estes, elten.eines, der besten Kompliment, die du geben kannst, ist, die Art, wie du unter Druck ruhig, bewonder, ich wirklich, lass mich das für dich, auf, man dieses Kompliment ist wie ein Geheimwaffe in deinem Arsenal, es geht nicht ihr Usien, ihr Lächeln oder urgent, es geht darum, sie in einem, Ort zu treffen, an dem die meisten, Munner, niemals Zilan, ihre Inneren, denk mal darüber noch, Frauen haben ständig mit Herausforderungen zu, Kabinenfen, sei es, den Job, die Familie oder einfach den Druck des Lebens unter einen Hut zu bringen. Sie davor zu loben, dass sie unter Druck ruhig und widerstandsfähig ist wie zu sagen ich sehe die tief in dir. Die meisten Menschen obersehen. Hier ist die Wahrheit, Frauen wollen sich nicht nurschen, sie wollen sich wertvoll. Wenn du ihr sagst, dass du ihr emotional Resilienz bewunderst, bestätigst du etwas. Auf das, sie stolz, ist, aber, selten, Anerkennung davor. Die Gesellschaft lobt Frauen, oft davor versorglich oder schön zu sein, aber wie oft sagt jemand verdums die Art, wie du mighty Stress umgest ist ins, deshalb bekommt das an. Es ist unerwartet, es ist echt an die Seite, dass du sie bemerkst auf, einwisst, die meisten, Manner nicht tun. Hier ist der Punkt an dem der Stoicismus, in Spiel, ruhig zu bleiben, unter Druck das ist, Stoicismus 101, die Kontrolle, über den Emotion, das Meistern deiner Reaktionen und das Beibehalten, eins coolen Kopfes Ego, was passiert, indem du dies Eigenschaften erlaubst, zeigest du dass du ein Tugendres bedurst, die Stoiker, als Kennzeichnen, verstärkt charakterisieren. Sie wird sehen, dass du Qualitäten, schätzt aber oberflächlichen, Charmen ausken, und das, lass dich herverstecken, wenn du dieses Kompliment verwenden solltest, das Timen, ist als, Bruder, du wirfst es nicht einfach so aus dem Nietsen, denn Rom, es muss werden Hier sind einige praktische Szenarien, in denen dieses Kompliment richtig, Gott, uncommon word. Nachdem sie ein stressige Situation gemeistert hat. Vielleicht hat's sie einen harten Tag bei der Arbeit, aber hat es geschafft gelassen zu bleiben. Sag ihr ich bewunder wirklich, wie ruhig du dabei geblieben bist. Die meisten Menschen eingebrochen, aber du hast es wie ein Boss gemeistert, wenn sie jemand wenn sie der Fels für ihr Freund, Familie oder sogar für dich in einer schwierigen Zeit, sag etwas wie, du bist deren wirklich großartig die Art, wie du understatts, ist selten, Horchits ihr Leidenschaffen, lass uns zur Sache kommen. Wenn du einen richtigen,
Eindrach hinterlassen, whilst must du oberflächlich Kompliment zu ihrem Ocean, sicher, ihr, Zusagen, das, sie schon ist net, aber es reicht nicht aus, Herversuch, du musst auf ETVS, tiefer zugriffen ETVS, mit dem Sichner wenig Manner berhaupt du musst ihr Leidenschaft erkennen, wenn du Interesse zigzed an dem, was sie antribut sei es ihr Karriere. Habe oder, ein Nebenprojekt dan sagzed du, ich sei he dich. Ich Schatz wer du bist, aber die Oberfläche hinaus, die meisten, Manner, obersehen das, aber wenn du ihre Ambitionen anerkennst, magst du ein, die sich nur wenig munor trohan zu machen, du respekter Cipher, mehr als nur, ihr Ocean, unde das, ist kraftvoll, higher, ist die hart, Wahrheit, die meisten, Manner sind, zu sehr, mit dem, Ocean, einer, Frau, Jesu bemarken was sie antriebet. Aber Frauen, sind, mehr, als nur sie haben Trum Ziel an die Wenn du dir die Zeit nimmst die das, zu erkennen, hebst du dich ab, komplementier ihr Engagement, mit, etivos, wie ich, bewand. Wie, engagert du für, das bist, was du tust oder die Art. Wie du über den Leidenschaft, ist inspirierend, das, seht ihr, das du auf, merksam, bist auf das. Was wirklich wichtig ist. Aber higher ist. Wo die meisten Manner falsch liegen, sie denken, komplementieren, near dazu, ihr, ego, zu, steigern, get nicht near darum. Get darum ihr, zu zeigen, dass du dich, die, dinge kummerst, die sie, antreiben, die dinge, die sie jetten, morgen aus, dem Bett holen, higher kommt der Stoicismus ins Spiel, an der stoischen Tugenden, ist, im Einklang, mit deinem Zuik, undienen, Worten, zu leben. Stoiker lassich, nicht von trivialem, able, konzentriert sich auf das, was zählt. Wenn du ihr Leidenschaft stärkst du dieses Prinzip unbesiegst ihr, dass du ihren tieferen Zweck erkennst und respektierst, feier oche, ihren Fortschritt und ihr Erfolg, zu viel Manner, denken, dass es ausreicht, near Kompliment zu geben. Aber, wenn du einen bleibenden Eindruck hinterlassen willst, musst du etwas tiefers anerkennen, ihren Fortschritt, unter hier Hardarbeit, die Lut bemerken schnell, wenn den Schiefgun, aber nur wenig nemon sich, die Zeit, zu feiern, wenn es gut lieb, wenn du Heuristik Mctest anerken ihren Ehrgeiz an die ihr bemangen, nicht nur die Ergebnis. Frauen wie jeder Mensch, wollen für ihr Engagement, ihr Wachstum, nicht nur für ihr Aussehen, geschützt werden, wenn du ihren Fortschritt bemerkst in ihrer Karriere. Einem Leidenschaftsbracht oder persönlichem Wachstum dann sitzt nicht einfach da, anerken die Mug, Kompliment wie ich, bin so beeindruckt, von deiner harten Arbeit. Es ist inspirierend zu sehen wie viel Fortschritt du gemacht hast. Sie, dass du den Prozess respektierst nicht nur das Endergebnis dies. Tiefer Anerkennung geht über das, bloß bewundern ihres Aussehens hin. Sie sei das, du die Person siehst, die sie wird. Erkenner, Resilienz an, Feier. Wenn sie einen Durchbruch erzählt oder Rückschlag über, wenn sie sich einer herausfordert, stellt, sag, ist wie viel Fortschritt, du trotz dieses Rückschlags gemacht hast, lob ihr Resilienz. Wenn du ihr ständigen Bemühen, sag, ich, sehe, wie viel Mühe du ist, beeindruckend zu sehen, wie jemand so engagert für ihr Wachstum ist, Timing ist als. Werf nicht einfach Lob auf jede Kleinigkeit, sondern feier Meilenstein die wirklich wichtig sind. Wenn sie etivos bedeutens erricht hat, sag so etivos wie, ich bin so beeindruckt von deiner harten Arbeit. Es ist großartig zu sehen, wie sich den Engagement ausschaut. Spezifisch zu sein, matcht den Lob bedeutet, Stat 1 allgemeinen ich bin stolz auf dich auf einen bestimmten Erfolg hinich, als du dieses Projekt begonnen, hast, wie sehr du seitdem gewachsen bist ist, ehrlich gesagt inspirieren, indem du ihren Fortschritt zeigst du Respekt für ihr Mühe und ihr Engagement. Du bist eine Verbindung auf, die auf Wertschätzungiers, Charakters basiert, was viel kraftvoller, ist als bloß oberflächlich Kompliment. Solch ein Verbindung, die in Respekt und gegenseitiger Bewunderung für Wachstum verursacht, heitle viel länger, wenn du etivos News gelernt hast, sitzt nicht einfach da. How often gefällt mir, button und abonnier firmer, zeitlosweiser, heiten an revolutioner, aber bever du gest. Mich von dir hin, welches dieser verbotenen Kompliment hat, dich denken, lassen, ich habe das, als falsch, gemo, hinterlass ihnen, Kommentar, mit, ich verste es, jetzt und lass uns gemeinsam tiefer in dieses Thema eintauchen.
Bis zum nächsten Video. In dem wir noch mehr wie zur Meisterung von Basehungen durch Stoische Philosophie